My name is Louise and I've been teaching German for over 40 years. In the background we have Zoe doing all the graphics and die editing, which is marvelous. Was ist mein Ziel für heute? Mein Ziel für heute ist, das Adjektiv ohne Artikel durchzuführen. Und ein bisschen mehr. Eine Überraschung ganz am Ende. Los geht's. Okay, auf Englisch jetzt, damit ihr mich verstehen könnt. My aim for today is to go through the adjective without the article at all. And it's not at all complicated. In fact, it's very simple. And I have a little bit of a surprise at the end, a little bit extra for a bit of fun for me, really, at the end of the day. Bit of fun for me. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Don't forget to like and subscribe. Das ist wichtig. Und vielleicht könnt ihr etwas in die Kommentare schreiben. So, was haben wir hier? Das Adjektiv wird stark dekliniert. Alle Fälle haben die Endungen des bestimmten Artikels. Merken Sie aber zwei schwache Genitive. So what does that actually mean of English? The adjective without the article takes the ending that the definite article would have had. For example, here you have er, en, em, and the other ar, an, em, er, es, em, en, Dann, was haben wir? Hier haben wir alles hier. Diese Adjektive in allen Fällen. Das ist wichtig. Okay, zuerst maskulin. Der Wein. Der Wein. Aber deutscher Wein. German wine. Akkusativ. Den Wein. Deutschen Wein. German wine. Dem Wein im Dativ. Deutschem Wein. em. So you just took the em. Just see what's happening here. Just look what's happening. But then the exception to all of that, you have this Deutschen Wein, as you just take that's called the being weak. It's not part of the strong end at all. This is the weak end. This is the strong. So the genitive is weak. Then we have Femininum, die Milch. Okay, the E comes from here. Frische Milch. And then here, frischer Milch. And then have we here, frischer Milch. Und Neutrum, das Bier. Now, because for pronunciation purposes, now just remember that, just for pronunciation, just add in an E to make it sound a bit better. That's all it is. It's really making it sound a bit better. So kaltes Bier, and then das Bier, kaltes Bier. Now, kaltes Bier on its own. Ich mag kaltes Bier. I like cold beer. Dem Bier, kaltem Bier, des Biers, and then have your kalten Bier. So that's the weekend there. Now, I don't worry too much about the genitive case, really, because there's always around it most of the time. Using von half the time, plus the dative. An awful lot of people are using that now. But if you still want to learn the genitive, here it is for you. I'm not going to stop you. You have then the plural, die grüne Äpfel. Then you have grüne Äpfel, die Äpfel, grüne Äpfel, Dativ, den grünen Äpfeln, and then der grünen Äpfel, and then haben wir hier grüne Äpfel. Beispiele. Maskulin. Deutscher Wein ist nicht teuer. German wine is not expensive. Ich mag deutschen Wein. I like German wine. Mutti kocht mit deutschem Wein. Mom cooks with German wine. Der Geschmack deutschen Weins ist prima. The taste of German wine is great. Femininum. Frische Milch ist gesund. Fresh milk is healthy. Ich mag frische Milch. I like fresh milk. Ich backe mit frischer Milch. I bake with fresh milk. Der Preis frischer Milch ist nicht hoch. Fresh milk is not expensive, or the price of fresh milk is not expensive. Okay, Neutrum. Kaltes Bier schmeckt gut. Ich mag kaltes Bier. Zu kaltem Bier esse ich gern Chips. Der Geschmack kalten Biers ist sehr gut. So, es ist gar nicht schwierig. Gar nicht. Plural. Okay, rote Äpfel sind billig. Red apples are cheap. Ich esse gern rote Äpfel. I like eating red apples. Und mit roten Äpfeln kann man backen. You can bake with red apples. Und der Geschmack roter Äpfel ist gut. And the taste of red apples is good. Übung macht den Meister. Practice makes perfect. Übung macht den Meister. So, hier haben wir eine Übung. Eine Minute.
Schwierig oder leicht? Findet ihr das schwierig oder leicht? Okay, alles klar? Und dann die Lösung. Alles klar bis dahin? Ja? Gut. Okay, dann ein bisschen mehr. Weitere Beispiele mit Adjektiven. Beschreibungen. Haare, Hair, Augen, Eyes, Größe, Size, Kleidung, Clothes. Ich habe kurze, lockige, hellbraune Haare. I have short, curly, light brown hair. Ich habe kurze, lockige, hellbraune Haare. Now remember, Haare is always in the plural. So there's your plural adjective. Sie hat wellige, dunkelbraune Haare. She has wavy, dark brown hair. Haare im Plural, wellige, lange, dunkelbraune, all have e's at the end. Sie hat mittellange, glatte, schwarze Haare. Sie haben mittellange, medium length, glatte, straight, schwarze, black hair. And you look at the e's on all of the adjectives describing Haare because Haare is in the plural. Hat kurze, blonde Haare. He has short, blonde hair. Kurze, blonde Haare. Augen, auch im Plural. Hat ziemlich kleine, braune Augen. He has quite small brown eyes. Sie hat ganz große, hellbraune Augen. So, she has quite big, light brown eyes. Sie hat schöne, große, grüne Augen. She has lovely, big, green eyes. Ich habe schöne, blaue Augen. I have nice, blue eyes. Again, Augen in the plural, Haare in the plural, and you only have E on your adjective when the definite article or the indefinite article is not there. Trägt einen Vollbart. And what adjective could you add there? Trägt einen schönen Vollbart. Trägt einen Schnurrbart. He has a mustache. So, man könnte auch sagen, trägt einen braunen Schnurrbart. He has a brown mustache. Hat eine Glatze. He has a bald head. Hat eine Glatze. Sie ist 1,73 Meter groß. Es ist 1 Meter, 1 Meter 73, and that's 73. 73, so 1,73 Meter. Meine Mutter ist 1,65 Meter groß. Ich trage einen langen grünen Schal. I'm wearing a long green scarf. Sie trägt ein schönes blaues Kleid. A nice blue Kleid. Notice the Kleid is neuter. You see the evidence here. Das ist ein Beweis. That's the proof. That Kleid is neuter. Trägt einen gestreiften schwarzen Anzug. This is the einen, proof that it's masculine. Then you have your gestreiften also there, and schwarzen, and an Anzug is a suit. So he's wearing a black pinstriped suit. Meine Oma trägt altmodische Klamotten. My granny is wearing old-fashioned clothes. Klamotten being clothes. And then you have that in the plural. Das wäre es für heute. Hoffentlich hat das alles euch gefallen und bis zum nächsten Mal beim German Made Easy from Scratch. Aber vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und schreibt bitte etwas in die Kommentare and write something into the commentary. So to like, subscribe and write something, dann das wäre sehr nett.
von euch. Okay, so bis zum nächsten Mal beim German Made Easy from Scratch.